जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी. रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. भीमथडीच्या तटानाया, भीमथडीच्या तटानाया यमुनेचे पाणी पाजा. जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीती न आम्हा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा. भीती न आम्हा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिव्हा. अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिव्हा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जत. My name is Kalpesh Shah and my kid is in Sandipani and it's an amazing school and it is from till senior standard. I wish that the school has its schooling till 10th standard, then I would have kept my kid over here. So it's a good school. We are at Sandipani's annual day program. Very excited to see our kids dancing on the stage as well as the parents participating in the program. Huge participation I see over here. A lot of excitement. Looking forward to enjoy the program today. Thank you. हाय एवरीवन. आज एनुअल डे पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे संदीपानी स्कूल में रखा है. तो जैसे कि आप देख रहे हो छोटे बच्चों का उसका एन्जॉयमेंट वेरी नाइस. माय चाइल्ड नेम इज़ रुद्र. उसका फर्स्ट एनुअल डे लाइफ का पहली बार वो अभी डांस परफॉर्मेंस कर रहा है. कृष्ण बन के आया है. देखते हैं. वेरी नाइस अरेंजमेंट. I am honored to welcome you all here as we gather to celebrate our Sandipni Preschool Jawahar Nagar branch annual day. It is a matter of pride for all of us at Sandipni that we are going to witness one of the most memorable day in our lives as we see our little ones grow older one more year. It is a joyous occasion to witness the culmination of our little ones' hard work and talents. I am honored to stand in front of you to share the celebration of the rich and glorious history, festivals, and personalities of Maharashtra. At Sandipni Preschool, we strive to instill these values in our children. The values of bravery, kindness, and respect for one's heritage. Through our curriculum and activities, we aim to nurture the young minds and help them understand the significance of our rich history and culture. Before we begin our event, our tradition and culture at Sandipni has been to pray to God and seek the blessings of our elders. I would request Mrs. Monica Yagnik ji, Vinaya Salian, Reva Sharma and Mrs. Limia DeMello
to please come on stage and light up the diyas and begin our auspicious event. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः. Thank you so much everyone. I can see already few parents in tears. दादियाँ मम्मियाँ अभी से उनके आंसू आ रहे हैं, आने भी चाहिए. इसी से हमारा जो स्टेज परफॉर्मेंस होगा उसमें और चार चांद लगेंगे. जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप हमारा भी साथ दीजिए. जैसे ही बच्चों का परफॉर्मेंस होता है फिनिश, प्लीज़ गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सो दैट उनका मोटिवेशन और बढ़े और रोते हुए बच्चे भी हंस दे. ओके, कैन वी हैव 3 cheers for them? Hip hip, hip hip, hip hip. बोलो गणपति बप्पा. Now would like to call upon Katha Chotalia and Kavya Mandora from Junior KG on stage to welcome our beautiful audience. Please give them a big round of applause. Katha Chotalia and Kavya Mandora. I, Katha Chotalia, welcome you all on behalf of whole Sandipani family. We are honored to welcome you all here as we gather to celebrate our annual day of Jawaharnagar branch. It is a pleasure to begin this auspicious occasion by welcoming everyone. We all have gathered here for the annual day celebration, which is held to celebrate talent and skills of our friends. Maharashtra is a land of dreams where every street is filled with hopes and aspirations. The beauty of Maharashtra lies in its diversity, for the bustling city to serene beaches and breathtaking mountains. Thank you. Awesome. Such a cute word. Maharashtra is not just a place, it's an emotion that resonates in the heart of its people. It is a canvas of color with vibrant traditional attire and running settings. The music of Maharashtra is a melody that resonates in the heart of its people, reminding them of their roots. The fortresses of Maharashtra stand as guardians of its rich history, reminiscent of a glorious era. Thank you. Awesome. Such a cute words. Right, parents? Weren't they adorable? Yes? Okay. So, as we saw, Majha Maharashtra. That's the theme of our Sandipni's annual day for the year 2023 and 2024. राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा, प्रणाम घ्यावा माझ्या श्री महाराष्ट्र देशा. Maharashtra Desha. Maharashtra.
land of the Maratha, where history echoes in the misty vistas, with the mighty Sahyadris guarding its borders, and the sea lapping at its shore in gentle orders. From the bustling streets of Mumbai to the serene beauty of Lonavla's high, the state offers a tapestry of contrast, a mix of traditions and modernity that last. The smell of vada pav and misal pav, isn't it? And the taste of sugarcane juice so divine. The warmth of its people and their hearts so large are a few things that make Maharashtra shine. From the ancient Ajanta and Ellora caves to the grandeur of the gateway of India, Maharashtra's monuments tell tales of the past and the spirit of its people that forever last. In the land of Ganesh Chaturthi and Diwali, the festivals light up the state in a kaleidoscopic rally. With music, dance, and colors so vibrant, Maharashtra's celebrations are truly enchanting. O Maharashtra, the land of culture and history, you continue to inspire and hold our curiosity. टाळ मृदुंगाच्या गजरात बाप्पा आम्ही तुझे स्वागत करतो. आम्ही भक्तगण गुणगान तुझ्या नावाचेही सारेजण गातो. तुझी सुबक मूर्ती भरू दे या माझ्या नयनी, अशीच कृपादृष्टी होई, कारण तू येता प्रत्येक घरी मन हे अगदी प्रसन्न होई. बोला गणपती बाप्पा. Now it's time for the grand event. Let's start with enchanting rhythm and melody of the Ganesh Vandana. We seek the blessings from Kul Devta of Maharashtra, Ganpati Ji, to guide our children as they showcase their talents and immerse themselves. The kids here with us are Katha Chotalia, Hiani Patel, Shrut Shah, Kavya Mandora, Kaira Mandora, Rutvi Porwal, Mevan Bhanushali, Gyan Patel, Darsh Vakchore, Tirtha Vora, Aaron Mamutil. Please give them a big round of applause. हे देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया तुझ्या मानसाचा, जन्म जाई वाया. ए देवा दिली हाक उद्धार कराया, आबाची छाया तुझी समिंदराची माया. मोरया 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 मोरया. देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया तुझ्या मानसाचा, जन्म जाई वाया. हे देवा दिली हाक उद्धार कराया, आबाळाची छाया तुझी समिंदराची माया. आदि अंत तूच खरा, तूच बुद्धिदाता, शरण मी आलो तुला, पायावर माथा
परफॉर्मेंस. कैसा था परफॉर्मेंस? एनर्जेटिक, फुल ऑफ जोश. That's the amazing coordination we want from you all. इसी तरह हमें ये शो आगे बढ़ाते रहना है. जेव्हा आम्ही सांघिक उपासना करतो तेव्हा सगळ्यांच्या लहरी एकत्र आल्यामुळे आमची प्रार्थना परमेश्वराला अनंत पटीने पोचते. As we move forward, let's carry this serene state of mind and a grateful heart with us. The spirit of this prayer guide us in our paths, drive our actions, and be the light that never dims. So here our senior KG students are coming with this positive vibration to sing for you on Hiच Amuchi Prarthana. And the kids that we have are Mohita Javle, Bhavi Shah, Kavya Gandhi, Shriya Savla, Hanika Soni, Dhairya Mehta, Hiyan Shah, Parth Salvadekar, Rudra Bhadra. And I would also like to request Vihani Bhanushali to be ready for the next performance. Vihani Bhanushali for the next performance. Can we have our kids on stage? Parents, please welcome them with a big round of applause.
मधुर कितना सुरीला, मिश्री सा मीठा, है ना पेरेंट्स? है ना पेरेंट्स? Let's get ready for our next performance. I would like to request Parth Talwadekar from Senior KG and Krupa Varia from Senior KG to come on stage and enlighten us about Maharashtra Divas. Can I have Parth Talwadekar and Krupa Varia to please come on stage? And Vihani Bhanushali, I would request you to come on from the right hand side of the stage. Can we have Parth Talwadekar and Krupa Varia? Please give them a big round of applause. महाराष्ट्र आहे या भारत मातेची शान, आनंद आहे आम्हाला या भूमीत जन्म झाल्याचा, अशा या आमच्या मनात रुजलेल्या महाराष्ट्राला वरवा पडा. Thank you. Freedom in mind, strength in words, pureness in our blood, zeal in our heart, pride in our souls. Let's salute the spirit of Maharashtra. So now I call my friends on stage who will be showing different colors of Maharashtra. Please welcome them with big hands. Thank you. संत ज्ञानदेव, संत तुकारामांची जन्मभूमी म्हणजे महाराष्ट्र. महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची संघर्षभूमी म्हणजे महाराष्ट्र. प्रत्येक मराठी माणसाची स्वर्गभूमी म्हणजे महाराष्ट्र. अशा या महाराष्ट्राच्या मातीचा कपाईट या लावून आजच्या या वार्षिक महोत्सवाला उपस्थित सर्व मान्यवरांना आणि उपस्थितांना माझा जय महाराष्ट्र. Jai Maharashtra! Maharashtra Divas is celebrated with great zeal across the state. On 1st of May, the Maharashtra Divas is celebrated to honor the people of Maharashtra and pay tribute to its glorious past and celebrate its present achievements. Here we welcome our little playgroup students to represent outstanding achievers of Maharashtra. And the student performing here are Hitansh Shah, Vidhan Mehta, Kinaya Shah, Tian Solanki, Vihani Bhanushali, Vani Vaidya, Parth Waghela, Neil Patel, Himansh Jain, Purvansh Soni and Viransh Shah. Please give them a big round of applause to our rock stars. जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमुची महवंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी आमुची. ही मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमुची महवंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी आमुची. हा आमचा आहे बाणा, ही आमुची आहे बोली, अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या जरी पटक्याची. महाराष्ट्रभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमुची महवंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी आमुची. दाकट देशा कणखर देशा दगडाच्या देशा, प्रणाम माझा घ्यावा हे श्री महाराष्ट्र देशा. भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, हे
एकपणाचे धरती पाणी मातीच्या घागरी योग्यांची अन संतांची भक्तांची मानकऱ्यांची ही देवदेशन धर्मासाठी प्राण वेचणाऱ्यांची योद्ध्यांची अन वीरांची तलवारीच्या पात्याची देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणाऱ्यांची ही भूमी सप्तसुरांची रंगांची अष्टकलाची काव्याची शास्त्र विनोदाची ही भूमी साहित्याची महाराष्ट्रभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची महमंगलीय ही दानप्रिय ही माय मराठी आमची क्यों पेरेंट्स, मजा आ रहा है या नहीं? चलो, with this let's move forward. Now I would like to call upon Radhya Mishra from senior KG class on stage to share insights about the auspicious festival of Makar Sankranti. Please welcome Radhya Mishra from senior KG. Come on. तिल हम में और गुलाब मिठाइयाँ में मिठासा साल के पहले त्योहार से हो रही है आशीर्वाद मराठी अस्मिता मराठी मन मराठी परंपरेची मराठी शान आज संक्रांतीचा सण घेऊन आला नमछोट्याची खान तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला थँक यू Thank you, Radhya. कणभर तीळ मनभर प्रेम गुळाचा गोडवा आपुलकी वाढवा. When we are talking about festivals, how can we forget Makar Sankranti? This festival not only brings joy and excitement, but it also teaches important values like unity, gratitude, and respect for traditions. It is celebrated with haldi kumkum and traditional sweets like tilgud laddu. Often goes with the saying, स्वरा हम क्या कहते हैं वो? तिळगुळ घ्या नी गोड गोड बोला. है ना? क्या कहते हैं हम? तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. Let's welcome our Gord Gord playgroup students on stage. Tashvi Shah, Shravi Shah, Vrishak Jain, Ariha Shah, Revat Shah, Nikira Varia, Swarit Patel, Nitya Makwana, Supan Parekh, Nihan Mewada, Samaira Jain. And I would request Taksh Prajapati to be ready for your next performance. Taksh Prajapati. Can we have a big round of applause for the Gord Gord playgroup kids? सूर्यानं दक्षिणेला दिला एक धप्पा परेशी मारायला गेला गोड गप्पा सूर्यानं दक्षिणेला दिला एक धप्पा परेशी मारायला गेला गोड गप्पा पृथ्वीचा भटक भटक सूर्याच्या सूर्याचा ऊन चटके थंडीच्या सोबती काळ्या काळ्या थंडीला उन्हाचे पाय आहो काळ्या काळ्या थंडीला उन्हाचे पाय दिवस होतो मोठा मोठा रात्रीला कळलं की काय दिवसाचं रात्रीशी उन्हाचं थंडीशी दिवसाचं रात्रीशी उन्हाचं थंडीशी चाललंय भांडण अहो चाललंय भांडण जाऊ द्या ना सोडा तुम्ही तिळगुळ खा आणि गोड गोड बोला तिळगुळ
घ्या, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. शेतीवाल्या पतंगाला वाऱ्याचे पंख, निळ्या निळ्या आकाशात उडतात रंग. गुळाची पोळी ताटात खरपूस ताजी, तिळाच्या भाकरीला भोगीची भाजी. संध्याकाळी घरात पाहुणे झाले गोळा, तिळ घेतलं बाण म्हटले गोड गोड बोला. संध्याकाळी घरात पाहुणे झाले गोळा, तिळ घेतलं बाण म्हटले गोड गोड बोला. काळ्या शार साडीत सजली आई आजी, आहो काळ्या शार साडीत सजली आई आजी. आजोबांनी बाबांना भेट पण दिली लय भारी. तिळाच्या गुळाशी झाला साठा लोटा, पार झाला बाका वागू नका पोटा पोटा. तिळाच्या गुळाशी झाला साठा लोटा, पार झाला बाका वागू नका पोटा पोटा. दोस्तीची मैत्रीची गाठ जरा कोणा तुम्ही. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. Lovely performance. Wow, what an energy. What an energy. Parents, please come forward. As we celebrate the joyous occasion of Gudi Padwa, it is my honor to invite two of our senior KG students, Mohita Javle and Aaron Mamutal, to share their thoughts and insights on this auspicious festival. Can we have a big round of applause for Mohita Javle and Aaron Mamutal? संस्कृतीची क्षितिजावर पहाट नवी उजळून आली. आयुष्यात बोल्या नव्याने क्षण मोलाचे घेऊन आली. वेचून घेऊन शांते चाली, आनंद कलू नवस साजरे. थँक्यू. Gudi Padwa. You take new picnic, new hops, new ever, new white, new strength. The new year begins. So, here my friends coming on stage to perform our Gudi Padwa song. वसंताची आगमन येई चैत्र पाडवा, कडुलिंबासोबत गुळाचा गोडवा. नववर्षारंभी दुरावा, द्वेष सोडावा, प्रेम बंधुभाव आणि स्नेह वाढवा. Gudi Padwa marks the beginning of the Maharashtrian New Year and is celebrated with much emotions. People decorate their homes with rangolis and hoist a gudi outside their homes, symbolizing victory and prosperity. Special dishes like Puran Poli and Shrikhand are prepared and shared with the loved ones. Now, let's welcome our play group students with a big round of applause. And the performing students are Manvik Shah, Parv Turakhia, Ruhi Shah, Taksh Prajapati, Akshat Singh, Nia Jain, Rivan Shah, Nirvi Jain, Prahil Shah, Vivan Lahoti, Rajvi Jain. Please give them a big round of applause. Can we have them please? And I would request Vivan Vishwakarma and Himay Solanki to be ready for the next performance. पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी
नव्या वर्षाच दिन सोडा मनातली आढी. गेलं साली गेली आढी, आता पाडवा पाडवा. तुम्ही येरा येरा बरी, लोभ वाढवा वाढवा. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी. नव्या वर्षाच दिन सोडा चैत्राच्या या उन्हामधी जीव भये कासाईस. राम नाम घ्या रे आता, राम नवमीचा दिस. चैत्राच्या या उन्हामधी जीव भये कासाईस. राम नाम घ्या रे आता, राम नवमीचा दिस. आता उभारा रे गुढी. नव्या वर्षाच दिन सोडा मनातली आढी. गेल्या साली गेली आढी, आता पाडवा पाडवा. तुम्ही येरा येरा बरी, लोभ वाढवा वाढवा. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी. नव्या वर्षाच दिन सोडा मनातली आढी. Now we have the pleasure of two young stars from our junior KG class, Viranshi Gogri and Kaira Mandora, to share their thoughts on the traditional festival of Poda. I would like to welcome Viranshi Gogri and Kaira Mandora from junior KG class. Please give a big round for them. Hello everyone, my name is Viranshi Gogri. I am set in junior KG. Today I am feast on festival by Poda. Maharashtra culture is full of festivals and by Poda is one of them. This festival is celebrated by farmers who worship and express their gratitude to the who has they have done their work to sow seed and mix the soil to make it ready for farming. Thank you. This day is celebrated by giving thanks to wolves and oxen for their contribution to agriculture and farming activity. To show the importance of this festival, dear, I call upon my friend on stage. He will perform on Pola song. कुणाच्या शिंगांना बांधलेले गोंडे, हिरवे तांबडे शोभिवंत. वाजती गळ्यात घुमऱ्यांच्या माळा, सण बैल पोळा ऐसा चाले. As we proceed further,
let's glorify Pola Festival, a cherished tradition in Maharashtra that honors the tireless efforts of our farmers and invaluable contribution of bulls to our agricultural heritage. With gratitude and unity, let us embrace the spirit of Pola and reaffirm our commitment to the prosperity of our farming community. Here we have playgroup students, and the names are Dhyan Parekh, Dhyan Chaudhary, Nirved Shetty, Mihan Shah, Dhriti Solanki, Dwit Solanki, Twisha Gada, Vivan Vishwakarma, Akansha Chaudhary, Himay Solanki, and Diara Shah. Please welcome them with a big round of applause, parents, please. माझ्या सर्जाची माझ्या राजाची जोडी खिल्लारीची आली निर्प धरतीची धार धामाची पीक बहरून सारी गेली माझ्या सर्जाची माझ्या राजाची जोडी खिल्लारीची आली निर्प धरतीची धार धामाची पीक बहरून सारी गेली माझ्या कर्माच्या देशा भाग नशिबाचा सारा तुला दावलेला 4 घासांचा हा चारा कसं फेडू तुझं पांग नाही बोलू उपकारा काया मातीची पुन्हा झेली उन्हाळी वारा सीटियां कम पड़ रही है. Now we have the honor of welcoming Dash Vakchore from Junior KG. Before that, parents, please come forward. And I would request Reyansh Patni to please come on stage from the right hand side of the stage. Reyansh Patni, Vivan Vishwakarma's parent, please come forward. Now we have the honor of welcoming Dash Vakchore from Junior KG class, a shining star among us, to share his thoughts on the revered tradition of Vari Mauli Pandharpur Yatra. Please welcome him with a big round of applause. And I would request Reyansh Patni to please come on stage from the right hand side of the stage. यात्रांच्या वारवंटी
असो तुझे छत्रछाया, चुकल्या लेकराशी त्यावर थोडी दया, उरावा जीवनात भक्तीसावा रंग, मनाच्या गाभऱ्यात बसावा आनंद तो पांडुरंग. मस्तकी चंदनाचा टिळा, लागला माऊलीचा लळा, टाळ मृदुंग हाती विणा, दिस विठूच्या भेटीचा आला, मुखी हरी विठ्ठल नाम, चालतो पंढरीची वाट, दिस आज होणार खास, बोला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. Wari is not just a journey, it is a spiritual odyssey undertaken by thousands of devotees, known as Varkaris, to seek the blessings of Lord Vittal and Rakhumai in the town of Pandharpur. Today, our senior KG students are excited to present a special dance performance inspired by their colorful traditions. Through their adorable movements and energy, they will transport you into a world of joy and unity. So please parents, clap for our senior KG class, Krupa Varia, Mahi Patel, Reyansh Patni, Adarsh Kumar, Lavish Satta, Darsha, Swarup Singh. Can we have them on stage please? मोत्याची चमचमती सुंदर, बेधुंदीत पायी छमछमती घुंगर, वादळ झिंगुनी बिलकत्या अंगात, मनिया अल्लड रिमझिमती अंबर. लोक कलावंतांची लावणी ही महाराष्ट्राची शान आहे. ठसकेबाज लावणीचा तो तोरा जसा झुंजार वारा,
चला तर मग बघूया लावणीचा ठसका. Woo! Through our dance, we honor the parampara of Lavani and keep the stories alive. Our nursery students are thrilled to share the joy of Lavani dance. Their tiny feet tap to the rhythm, spreading smiles and happiness all around. Let's enjoy this adorable performance by our girls. अब लड़कियों की बारी है. Please welcome Isha Gara, Vedahi Sonavne, Kriva Jain, Diara Gada, Nishtha Jain, Mishka Jain, Sanvi Jagani, Terim Sheikh, Tia Chheda and Kaira Parit. Can we have a huge round of applause for our girls, please? किशोरा आतिलाज तुझा रे रीतीच घागर लक्ष्मी माझ्या शरण तुला मी आले देवा शरण तुला मी आले सभी मम्मियाँ घर जाके अपने बच्चों की नजर जरूर उतारना. हाउस द जोश, हाउस द जोश. लवली. माखन चोर चितचोर, गोकुळातील नंदकिशोर, दया दुधाची करतो चोरी, दही हंडीतला येतो जोर, आला रे आला गोविंदा आला. Our little stars with their each step, they coming to express teamwork, courage and the joy of Maharashtra. Let's cheer them on as they reach new heights. Ala re ala, Govinda ala. Let's call our nursery Govindas on stage to perform. And I would request Mitanj Gara to be ready for the performance. The names are Dhrit Varia, Akshat Ranjan,
रुद्र शिवेकर, मोक्ष पटेल, जैनेल पटेल, मितांश गाड़ा, तेगवीर सिंह, तक्ष सिंह, दर्श शर्मा, श्रेष्ठ यादव. Please give them a big round of applause for our छोटे छोटे गोविंदास. आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा. आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा. गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा. आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा. आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा. टेन्शन नाही लेता ये बंदा किती पण उंचावर बांधा. टेन्शन नाही लेता ये बंदा किती पण उंचावर बांधा. हे ना करायचा नाही औंधा आला 10 थरांचा गोविंदा. गोविंदा रे गोपाळा यशोदेच्या तान्या बाळा. गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा. तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा. घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा. गगरी संभालो ओ मरी मैया आज इथे सारेच पेंद्यानी कन्हैया. लूट ही लेंगे माखन की गगरिया आज बच न पाए कोई राह डगरिया. ये नगर नगर आए नजर नंद कलाला इधर उधर है ये खबर आला रे आला. नगर नगर आए नजर नंद कलाला इधर उधर है ये खबर आला रे आला. दौलात मोठा निघाला तालात मोठा निघाला. दौलात मोठा निघाला तालात मोठा निघाला. हे ना करायचा नाही औंधा आला 10 थरांचा गोविंदा. गोविंदा रे गोपाळा यशोदेच्या तान्या बाळा. गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा. तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा. तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा. आला रे आला, गोविंदा आला. क्या बात है. Thakar, that's what our next performance is. Thakar is one of the known tribals of Maharashtra, living in hilly area of Sahyadris. The song represents their happiness, togetherness and spirit of going ahead in life, irrespective of different challenges. Here they share their gratitude towards earth by singing and dancing on song of happiness. On song ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. Let's call upon stage our nursery kids. I would request Dhruvam's parent to please join us on stage. And the names are Devansh Bhatt, Arya Angne, Kian Jain, Dwit Joshi, Vansh Moon, Vidhan Yadav, Dhruvam Hatiyani, Satvik Prajapati, Jinay Shah and Anjana Soni. Please welcome our nursery kids. Dhruvam's parents. Woo! आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. या जांभऱ्या गर्दीत मांडून इवले
आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. आम्ही ठाकर 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 या रानाची पाखर पाखर. आम्ही ठाकर 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 या रानाची पाखर पाखर. आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. आल्या बरसाती घेऊन मेघ मल्हाराची धून त्या जिंगल्या झाडांना बांधले पैंजण. चांदण्या गोंधून चांदण्या गोंधून धरलिया झालंय. आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. या तांबऱ्या गर्दीत मांडून इवले घर. आम्ही ठाकर ठाकर या रानाची पाखर. आम्ही ठाकर 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 या रानाची पाखर पाखर. आम्ही ठाकर 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 या रानाची पाखर पाखर. आम्ही ठाकर 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 या कोळीवारा सारा सजलाय गो, कोळी ओ नखवायलाय गो. होरी आमची नवलाईची शान जणू या कोळ्यांची. चला तर मग बघूया कोळी वाड्याची शान. Parents, now we are starting with our junior KG and senior KG performances. We will hand over our students by the end of their all performances. Now we are celebrating Maharashtra, right? Isn't it, parents? मजा आ रहा है आपको? Now we can never be complete without celebrating the great Maharashtrian Koli festival. Without further ado, let's immerse ourselves in the rhythmic beats and graceful movements of the Koli dance. Please welcome our students of nursery class who will be performing on song Mi Ai Koli. What is that, Swara? Mi Ai Koli? कोळीला सोडीला घुमायच्या किनारी. And the kids we have are Ridan Bhanushali, Dhruvika Vase, Divyam Singh, Advita Kothalkar, Ayush Pawar, Honisha Vyas, Shlok Singh and Pavitra Pujari. Please welcome our nursery kids on stage on Koli. कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हल्ल्यान गोली गचल जाऊ बाजारी. मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हल्ल्यान गोली गचल जाऊ बाजारी. मी हाय कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हल्ल्यान गोली गचल जाऊ बाजारी. मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हल्ल्यान गोली गचल
हलवा साज है मावर मारूच्या फल्यावरी भिंगांनी पाला काटेरी मावर दिसतय सोनेरी सरकारने हलवा ताज है मावर मारूच्या फल्यावरी भिंगांनी पाला काटेरी मावर दिसतय सोनेरी रे काका ताज है मावर मारूच्या फल्यावरी अरे खोलियो नाचवा दर्यांची हानतय मावर सोनेरी कोली सोरील्या टोली र मुंबईच्या किनारी मग मारुतीन कोली हानल्यान गोली गचल जाऊ बाजारी Lovely performance. Parents, please come forward. दगड झालो तर सह्याद्रीचा होईन, माती झालो तर महाराष्ट्राची होईन, तलवार झालो तर भवानी मातेची होईन आणि पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर मराठीच होईन. जय महाराष्ट्र. Jai Maharashtra. Now, let's immerse ourselves with junior KG students as they sing to the joyous melody of Jai Jai Maharashtra Majha. And the kids are Katha Chotalia, Hiyani Patel, Shrut Shah, Kavya Mandora, Kaira Mandora, Rutvi Porwal, Mivan Bhanushali, Gyan Patel, Darsh Vakchaure and Tirth Vora. We will handing over to the kids, senior KG and junior KG by the end of all the performances. So parents, please be patient enough to hold on for the kids. Can we have this energetic performance? Mama.
जय महाराष्ट्र. थँक्यू. सारे या जगाला तू संजीवनी देते, उग्र रूपामागे सुद्धा वात्सल्य वाहते. तुझ्या कृपादृष्टीने दृष्टीचे मी दान मागिते. गोंधळ मांडिते ग आई, गोंधळ मांडिते. अंबाबाईचा उदो उदो. Jagran Gondhal is a tradition in Maharashtra that combines singing, dancing and storytelling. It is a popular form of entertainment in rural areas and it is often performed during festivals and religious ceremonies such as weddings and Upnayan. The students performing on Gondhal are Rahitya Shah, Anaya Patel, Mahi Bhavsar, Nehal Rawal, Dipisha Hingar, Divisha Hingar, Radhya Mishra, Anika Gupta. Before we start our performance, I would request the performing parents. Parents who are going to perform, please take the back exit and meet Preeti Pandey and Limya DeMello for your performances. Give them a big round of applause for Gondhal. अगधाव आई ठाई ठाई दैत्य मातला अन संपू देत काळ दुष्ट बंधनातला. अगधाव आई ठाई ठाई दैत्य मातला अन संपू देत काळ दुष्ट बंधनातला. हातात त्रिशूळ तू हातात आई घे, बळकेच आज संबळाला दे. अन अंबाबाई गोंधळाला ये, अन अंबाबाई गोंधळाला ये. तुळजाभवानी गोंधळाला ये, अन काळूबाई गोंधळाला ये. हे सप्तशृंगवासिनी तुझा गोंधळ. हे आई तुळजा भवानीचा गोंधळ. अग माहुर गडवासिनी तुझा गोंधळ. आई करवीरवासिनी तुझा गोंधळ. हे पाठावर बैसुनी अंबा आली ग. हे साध ऐकून माझी अंबा आली ग. हे भक्तीचा आवाज चढविला ग साज. आज संबळ माझ माझ्या आईच्या गोंधळाला. आता संध्यावस करीत नवस गोंधळाला ये. त्यांच्या करी तो गजर राहून नजर गोंधळाला ये. चोरी बांधली राहून गोडवा नाही गोंधळाला ये. आई सुखाचा सागर माईचा बाहेर गोंधळाला ये. प्रलयातून जगा प्रलयातून जगा आई तूच तारिले, वळतेच आज संबळाला दे. अंबाबाई गोंधळाला ये, अरे अंबाबाई गोंधळाला ये. तुझा भवानी गोंधळाला ये, अरे काळूबाई गोंधळाला ये.
Standing ovation. Goosebump performances. Woo! 3 cheers for them. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Woo! Whoa! Let's wait for other performances. Parents' performances, please be ready. Today now I have the pleasure to invite our senior KG class, Mahi Patel, on stage to share insights on the remarkable figure of Tanaji Maharaj. I would like to invite Mahi Patel from senior KG class to share her words on Tanaji Maharaj. Please give her a big round of applause, parents. भगवा आमच्या झेंडा, भगवा आमच्या रथ, प्राण देऊनी राखी तो आम्ही स्वराज्याचे तख्त. सडसडत राहू दे मर्द मराठ्याचे रक्त, आम्ही फक्त आणि शिवरायांचे भक्त. थँक्यू. शूरवीर तानाजी ने रच डाला इतिहास, दे प्राणों की आहुति, फैलाया जग में अपना उजास. गढ़ फतेह पर हुई खुशी, पर फिर भी छत्रपति थे उदास. पूछने पर बोले शिवाजी, गढ़ आला पण सिंह गेला. We now take you on a journey back in time with a dance performance on My Bhavani, which brings alive the story of the legendary Maratha warrior Tanaji, symbolizing the undying spirit of our ancestors. Please welcome our junior KG students, and the names are Mitansh Sahai, Avyan Yadav, Arham Shah, Jigyan Purohit, Taksh Bavne, Divisha Kashyap, Kiara Ghatalia, Manvita Sahai. Please welcome our kids on stage on My Bhavani. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी. नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी. है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है. अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी. तूने इसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी. जो भी बरसों बरसों तरसी थी आई इन होठों पे हंसी, अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी. हम चट्टान से डटे कभी झरा हंसे हटे हमने, आज यही मन में ढूंढे है माया भवानी. हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है. अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की
नहीं सुनाई दे रही है मुझे अभी. Now we have the privilege of welcoming Shruti Shah from our junior KG class on stage. She will enlighten us with the remarkable tale of the brave mother Hirkani. Please give her a big round of applause to Shruti Shah. Hirkani, a story set in Shivaji's capital about a mother's desperate attempt to reunite with her baby, leading to a treacherous descent down a sheer cliff. Don't just think of her as a man of beauty. She's brave and strong enough to protect her near and dear ones. ढाल बनते कधी कधी बनते लोणी, अनमोल असे रे आईची कहाणी. वेळ येता झपटते क्रूर वाघावाणी, प्रत्येक आई असतेच रे हिरकणी. Let's hear the legend of Hirkani, a mother who crosses the treacherous hill caves in the dark night to reach her child when the gates of Raigad fort were closed. Her dedication and love inspired the great King Chhatrapati Shivaji Maharaj, who later on commissioned Hirkani as an official warrior in his Maratha army. Before we start the act, I would request parents to please settle down so that we can enjoy the show. Please take care of your kids and settle down with them. I would like to call upon senior KG kids to perform on Hirkani, and the names are Krupa Varia, Mahi Patel, Reyansh Patni, Adarsh Kumar, Lavish Satta, Darsh Shah, Swaroop Singh and Naksh Bhanushali. Let's cheer for them and enjoy the show. राजधानी ही स्वराज्याची टाकाया गवळणा अलीगडाला, पायपिटा करी सरसर मरधाक म्हणाला. आज्ञा होती राजाची दार बंद सांजला, आज्ञा होती राजाची दार बंद सांजला. हुर हुर झाली मातेची घरी भूक तान्याला, हुर हुर झाली मातेची घरी भूक तान्याला. गडपश्चिमेचा निर्धार
of our Hirkani. Before we move ahead, an important announcement for all the parents. Now we will see you all for the graduation day for the senior KG class and last open house for PG nursery and junior KG. Kindly follow the date and timings as informed by the center head. Parents, please come forward. मृत्यूलाही मात देईल असा त्यांचा गनिमी कावा, झुकले नाही डोळे त्यांचे असा माझा शिवबाचा छावा. सिंहाच्या डबड्यात हात टाकुनी हात मोजीन दात अशी ही मराठी जात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. शृंगार होता संस्कारांचा, अंगार होता हिंदवी स्वराजाचा. शत्रूही नतमस्तक होई जिते असा पुत्र होता आमच्या छत्रपती शिवरायांचा. Sambhaji Maharaj, the undefeated Maratha warrior, the echo of whose valor knows no barrier. We have junior KG students performing on stage, and their names are Reyansh Sheth, Vidhan Algotar, Ansh Gupta, Jiyansh Patel, Viranshi Gogri, Prisha Shah, Jiyanshi Patel, and Dhun Jain. Parents, can we have little silence, please? Let's enjoy this show. Can we have our kids on stage, please? Welcome our kids for Sambhaji. Give them a big round of applause. श्री शंभो शिवजातस्य मुद्राय व्रीवराजते यदन्तस्य विनोलेखा वर्तते तस्य नोपरि. प्रसाद होऊनी भवानी आईचा पुरंदरी जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला. दर्या नभामधून सप्तसागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला. शास्त्रनीती कीर्तिमंत शौर्यवंत राजसी कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला. प्रजाजनास रक्षण्या स्वराज्य सिंधू राखण्या पुनश्च तेज सूर्य लाभला. Please clap for our little Sambhaji. 19 फरवरी 1630 जन्मे महाराष्ट्र दुर्गे शिवनेरी. धन्य हुई धरती भारत की, हम करते जयकार तेरी.
जिसका नाम नहीं मरता हर दिल में बस जाता है, ऐसा वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी महाराज कहलाता है। रण में देख जिसे दुश्मन थर थर कांप जाता है, मूंछों पर दे ताव जो वो क्षत्रिय कहलाता है। वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, वीरता की अमर निशानी है। वह भारत का वीर क्षत्रियता की अमिट कहानी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। So here I call upon my brave leaders of senior KG class to perform on Veer Shivaji song. दिल थाम के बैठिए for the great finale, for the hair-raising performance by our senior KG class. We have Mohita Javle, Bhavi Shah, Kavya Gandhi, Shreya Savla, Hanika Soni, Dhairya Mehta, Hiyan Shah, Parth Alvadekar, Rudra Bhadra and Naksh Bhanushali. आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम, गदपती भूपती अश्वपती प्रजापती सुवर्णरत्न श्रीपती, अष्टवरांच्या आवृत न्यायालंका मंडित, राजनीती धुरंधर प्रौढपत्ता पुलंदन, क्षत्रिय कुलवंतस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज, श्रीमंत श्री श्री श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। Parents, please maintain silence and not to have any eatables in the auditorium, please. Let's enjoy the last performance. दिल थाम के बैठिए हमारे शिवाजी परफॉर्मेंस के लिए। थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा सा साइलेंस just to enjoy this amazing performance. Let's shout. Please welcome our senior KG class.
happy. Feeling gratitude, full of gratitude, and not expressing is like wrapping a gift and not giving it. Correct? I would like to extend this thank you to our honorable teachers, parents, and all my dear students. I deem it a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending the vote of thanks on this memorable occasion. Dear Team Sandipni, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we were able to make this event what it is. From the depth of our heart, we thank our teachers and parents for not only sparing their valuable time for us to grace this occasion, but also for enlightening us and sharing their experiences. I want to express my deepest appreciation to all the teachers and our students who are the shining stars of our today's show, isn't it? Your enthusiasm and creativity and boundless energy have brought joy to our hearts and smiles on our faces. A special thank you to the backstage support whose hard work and attention to detail have ensured that everything runs smoothly behind the curtains. Let's not forget the camera crew whose lenses captured every precious moment with care and precision. To the parents, we thank you for entrusting us with the education and care for your children. Your support, encouragement, and involvement in their learning journey makes all the difference. Together, we form a strong partnership that empowers our children to reach their full potential. Last but not the least, I want to thank you everyone else who has played a part in making today's possible. From our administrative staff of Terapan Bhavan, your contributions, big and small, have helped great memories that will last a lifetime. In closing this, let us cherish this moment and celebrate the incredible community that we are fortunate to be a part of. May our preschool continue to be a place where love, learning, and laughter abroad. And may each child's journey be filled with endless possibilities. Now it's time for our parents. Are you excited? इतने performances के बाद I'm sure parents are full of energy and josh, isn't it? कहाँ है जोश मुझे बताइए? How's the josh? Hi sir! That's what we say, right? Now I would like to call upon our beautiful mothers to rock on the stage. The performing mothers are Jaisal Solanki, Ruchi Shah, Ankita Shah, Riddhi Gada, Abhilasha Vase, Riya Prajapati, and Babita Soni. Give them a big round of applause for our lovely mothers. Woo! Rock the show. जय देवी मंगला गौरी कुमारी सोनिया ताती रत्नाची देवी माई कंचावाती जय देवी मंगला गौरी जगदंबाई खेळूया मंगला गौर खेळूया मंगला गौर खेळूया गौराईचा वेळबाई आनंदात नाचू गाऊ मंगला गौर खेळूया
सरसर गोविंदा येतो मनवरी गुलाल फेकितो रामाई मानाचा आमच्या वीणा घालाया एक वेणी मोकळी सोनियाची साखळी खडो खडो रे सोनारा आणि मोत्यांचा डोलारा डोलाराला खिडक्या आम्ही दोघी बहिणी लाडक्या कशी मी नाचू कशी मी नाचू कशी मी नाचू कशी मी नाचू High voltage performance. Now I call upon our next group. होऊ दे सर्व दिशी मंगळ चढवितो रात्रंदिन संबळ फुलवितो दिवटी दीपकळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी आम्ही अंब्याचे गोंधळी भोला अंबाबाईचा रेणुका देवीचा एकविराईचा या आदिमायेचा जगदंबेचा महालक्ष्मीचा सप्तशृंगीचा काळूबाईचा तुळजा भवानी आईचा भोला अंबाबाईचा रेणुका देवीचा भोला जगदंबेचा Superb high voltage performance. मजा आ गया मजा. Performance. Our next group of mothers. Pooja Joshi, Manisha Vaidya, Poonam Shah, Disha Parekh, Avni Mehta, Sonal Patel and Jhalak Shah. Please welcome our next group of mothers with a big round of applause. Please welcome with a big round of applause everyone. कोमल काया की मोहमाया पुनव चांदन झाले सोन्या
रे थमसल रायाची रत घर आता नवा नाल लट खट अवघड तोऱ्याची धरणी नाथे नखराची अशी लचकत मुरडत झुलवत आले मी नाजूक छम छम घुंगराची बाण नजरात लागे होली अवतरली सुंदर रात रंगीत रंगोली साज शिंगार हाले उरी सूर तालात मी रंगोली आले तारांगणी चंद्रा Awesome performance. With this, we winding up for the day, and I would request all to stand up for our national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. Thank you so much parents for your day and time. Hope you have a very good lovely day. Thank you so much.